In the name of Allah, the most compassionate, most merciful, dear student, Assalamu alaikum. I am conveying my great wishes and greetings to everyone. Hope that everyone is fine and healthy. Wish you all the best in your future careers, and may you be protected from all kind of disaster and mischievous action in this world. Let me just thank God Almighty for being healthy and fine once again. And today I will be delivering the lecture number 8. That is in the continuation of our previous lecture regarding the economic institutions. Today let us discuss about what are the functions of economic institutions. So why these institutions are established for what purpose؟ یعنی وظایف ادارات اقتصادی در یک جامعه در یک مملکت چی هستند؟ So there are some questions. Let us ask the question that why the economy is so important. چرا اقتصاد قدر مهم هستند؟ Economy is the thing that allow us to survive and thrive. چیزی که برای ما اجازه میده که زندگی کنیم that is economy. A system where no money is involved and trade is done as a direct exchange of a good is an economy too. Having enough is extremely important for stability, low crime levels, and cultural, scientific, and technological progress. So it is important for all these parts. It is important for all these factors. To have low crime levels, we should have economically, financially strong societies, so the criminal would not be there, so there will be less criminal activity. As well as for culturally and scientifically and technological progress, we need a strong economy. So that is why economy is important. For stability, extremely it is important for the stability of our life. अगर ما بگم که زندگی بهترین و ثابت قدم و پر از خوشی داشته باشیم و از غلطی و مشکلات دور باشیم, we need the economics. What are the benefits of studying economics? چی فایده است اگر ما اقتصاد رو بخونیم؟ The study of economics helps people understand the world around them. امرای مردم در جامعه همکاری این میکنه که دنیای چهار اطراف خود را بشناسه. It enables people to understand people, business, markets, and governments, and therefore better respond to the threats and opportunity that emerge when things changes. So it's very important. خود سیستم اقتصادی نظام اقتصادی اقتصاد توانایی به افرادی میده که افراد دیگر را بشناسد, بزنس را بشناسد, مارکتس و دولت و نظام را بشناسد و همچنان توسط این نظام میتواند چطور در مقابل تهدید و اپورتونیتی کدام که در پیشروی ما هستند مقابل او چطور عکس العمل نشان بده. It is with the supports of economy. So economic development, there is a term that we are using which is called economic development. Economic development is a critical component that drives economic growth in our country, creating high wage jobs and facilitating an improved quality of life. This is called the economic development. In it, رشد اقتصادی به چی معنی؟ وقتی که ما یک زندگی پر از لذت و پر از رشد و کامیابی و پر از بدون از هر نوع مشکل داشته باشیم, یک نظام بسیار مهم داشته باشیم که در اوج ما بهترین درآمد داشته باشیم و زندگی و معیار زندگی ما بهترین باشد, اینمی مثال اکونومیک دیولپمنت است. یعنی از لحاظ رشد اقتصادی ما پیشرفت کردیم. اگر معیار زندگی ما درست نباشد, درآمد زیاد نداشته باشیم, مشکلات زیادی وجود داشته باشد, so that is not economic development, that is economic lack. So for that reason it's very important. So what are the example of economic developments? Economic developments are having some examples itself. Economic development, average life expectancy, how long people's lives, people's life, how long people's lifespans are, how the life of the peoples are, how much their lifespans are more.
اگر ما بگیم که لایف اکسپکتنسی یک اوسط یک فرد مربوط به پیشرفت اقتصادی میشه. مثلا اگر یک فرد یک اقتصاد بهترین داشته باشد میتواند از هر نوع میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات استفاده بکند، یک بهترین صحت داشته باشد، مثلا از لحاظ روانی مشکل نداشته باشد. طبعا لایف اکسپکتنسی فیزیکی و زیاد میشه، یعنی زندگی فیزیکی و نفر زیاد میشه. این با اساس رشد اقتصادی. مثالش نمیست اگر در مملکت مردم بسیار فقیر باشد، اگر مریض میشه دیگه بسیار زود زندگی خود از دست میده، زندگی فیزیکی مثلا کمزور میشه، مشکلات دیگر هر وقت مواجه با مشکل و مرض میباشد. فیزیکی زندگیش لایف اکسپکتیشنز کمش، نظر به او افرادی که لایف اکسپکتنسیز زیاد است. education standards معیار تعلیم هم بلند میره. literacy rates سویه سواد مثلا ریت سواد آموزی هم به پیش میره. سواد what percentage of the population can read، چقدر فیصدی مردم میتواند مثلا یک چیز را بخواند مطالعه بکند. این با اساس اقتصادی بسیار قوی. اگر در مملکت اقتصاد کم قوی نباشد طبعا انسان ها همگی مصروف کار خود می باشد، اطفال به مکاتب نمی رود. به خاطر یک نظام اقتصادی قوی که هستند مثال هایش نمی است. environmental standard معیار محیطیش بسیار بهترین می باشد. از تکنولوژی های استفاده می کند که هوا را آلوده نمی سازد و از وسایل خود استفاده می کند تا که محیط و زمین و آب و هوا کلگی را صفا نگاه بکند. It's economic development. Availability of housing plus the quality of housing. اگر بیاهای خانه ها شما ببینید در یک مملکتی که در اوجه اقتصادش پیشرفته باشد طبعا بهترین خانه ها داشته می باشد. access to health care، همه مردم میتونه به دسترسی به نظام صحی داشته باشد. income per capita و درآمدش بهترین می باشد. این هم اگه مثال یک جایی که در اوج اقتصاد پیشرفت کرده باشد. So how can we improve the economy؟ چطور میتونیم ما سیستم اکانومی خود را مثلا improve بکنیم؟ to increase economic growth، lower the interest rate، reduce the cost of borrowings، increase consumer spending and investment، increase real wages. If nominal wages grow above inflations, then consumer have more disposable to spend. Higher global growth leading to increased export spending. So through these mechanisms we can increase the economy. توسط این میتونیم ما نظام اقتصادی خود را بهتر بسازیم که رشد اقتصادی ما زیاد شود، سویه سود کم شود، همین قسم مزد انسان ها مزد زیاد شود، مزد حقیقی، همین قسم higher global growth که همگی باعث رشد اقتصادی ما شما می شود در مملکت. Is there a perfect economic system؟ آیا ما یک بهترین مکملترین بهترین نظام اقتصادی داریم؟ Ideal economic system is a combination of capitalism and socialism. اگر ما بگوییم که ما یک نظام اقتصادی را ایدئال داشته باشیم او باز کامبینیشن کپیتالیسم و سوشالیسم است، یعنی شاید یکش نباشد. A nation can easily have a democratic or representative form of government and also a socialist economic systems. It means there is no ideal one that whether a capitalist system is very good or socialism, but the combination of these two systems makes the great system. So that is why we say that the combination of capitalism and socialism makes an ideal economic system. Separately, only one may not be a very much developed economic system. Function of economic institutions. social stratification با اساس نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی، یعنی اگر ما بگیم از لحاظ نظام طبقاتی در جامعه که میآید با اساس اقتصاد میں کسایی که پول داره the upper class میں، کسایی که کم داره the middle class میں، کسایی که نداره the lower class middle class میں قسم ہے. So توسط نظام یک از وظیفه اکونومیک انستیتوشن نمی هستند که طبعا استراتیفیکیشن در جامعه بیارن، طبقه بندی بیارن.
In capitalist system, there is uneven distribution of resource among people, which create many social classes in society. Individuals in society belong to different classes such as upper class, middle class, and lower class. They can move upward or downward on the social ladder. For instance, if lower class gets access to more resource, they move upwards, or the social ladder may become middle class or upper class. If the resource of upper class diminish, they will move downwards and may become middle class or lower class. یعنی په اساس درآمد روزمره در زندگی اگر به هر کدام سویه اگر درآمد زیاد داشته باشد شاید به اپر کلاس میره، اگر کم داشته باشد منابع کم داشته باشد کم منابع از دست میده تو diminish میشه. so در اینجا ما میگیم که it depends upon the economic institutions. So social stratification bring the economic institutions bring the social stratification in the society, that the person belongs to which class of society. Power and authorities are being distributed with the help of economic institutions. Those who have access and possess more economic resource, they are powerful and authoritative in society. کسایی که دسترسی به منابع زیاد در جامعه داشته باشد، بازوا قوی هم هستند، صلاحیتی را هم زیاد دارد. Wealth and economic resource are the source of power in a society. خودی درآمد و منابع اقتصادی دارایی که هستند خود یک منبع قدرت در جامعه می باشد. The holder of wealth can control various agencies of society. کسایی که این درآمد زیادی داشته باشند می توانند بسیاری از بخش جامعه خود را در دست کنترل داشته باشد. یعنی با اساس کسایی که درآمد و منابع زیاد داشته باشد power authority. Who give this? Economic institution. Independence of other institutions. So survival of economic institution depends on the cooperation with other institutions. Labor force work in different industries which come from the institution of family, and without labor it is impossible to produce. Technical and managerial staff comes from the educational institution. The rule of sociologists initiate when workers go on strike and industry get closed. Government formulate rules and regulations for business, and business owners have to follow those rules. Therefore, cooperation with other institutions is mandatory for economic institutions. خود نظام اقتصادی یا ادارات اقتصادی مربوط و وابسته به انتردیپندنسی لازم ملزومی هستند که مربوط به ادارات دیگر خامخا داشته باشد. مثلا در بخش تکنیکی ما شما اگر ما بگیم که اقتصاد در وقت اقتصادی تکنیکی ما به ادارات تعلیمی ضرورت داریم که در وجه مردم تحصیل میکند، سکیلفل با صلاحیت انسان ها با مهارت برای مواجه میکند. همه اداراتی که فعالیت میکنند در یک جامعه اصول روابط و ضوابط را منعت میکنه که با اساس نظام سیاسی یعنی ادارات سیاسی را یا همکاری هم روشن میکنه. به این خاطر میگیم که economic institution, one of the function is that to make interdependence of other institution with economic institution. Need satisfaction. همه ضرورت های ضروری روزمره ما شما توسط نظام اقتصادی چی میشه برآورده میشود. In modern world our basic levels, our basic needs have enormously increased. We need industrial and agricultural goods and services to survive in modern world. Economic institutions are obligated to satisfy those needs. همه ضرورت های اولیه ما شما توسط همه نظام های اقتصادی یا ادارات اقتصادی برآورده و فراهم سازی می شود و ما می توانیم در این عصر نوینی خودی که ما زندگی می کنیم ضرورت ها را روز به روز زیاد میشه. این ضرورت ها توسط ادارات اقتصادی میشه که ما پورا برآورده بسازیم. Employment. خود در وظایف نظام اقتصادی قوی ترین که ما داشته باشیم در اوج وظایف اقتصادی هم وظیفه فرصت کاری بسیار زیاد می باشد. So economic institution creates job opportunity. فرصت های کاری برای مردم ایجاد می کند for people through which they can generate income and earn their livelihoods. That is how people in the society satisfy their basic needs. So many businesses are developed under the economic institution. همه ادارات اقتصادی که رشد و فعالیت خود را انجام میده اقتصادی رشد میکند با اساس وظایف همکاری ادارات اقتصادی صورت میگیرد. وظیفه را ایجاد میکند توسط اکونومیک انستیتوشن. یک وظیفه شنمی هستند که به مردم وظیفه بده. many of division of labor. خود تقسیم بندی در لیبر می شود. پایش تقسیم بندی لیبر. Economic institution create job for those people who acquire different skill sets. The rule and the possibility of employee depends on their skills. این با اساس کسایی که مسئولیت خود را در یک اداره میگیره، کسایی که وظیفه و مسئولیت را در یک اداره میگیره انجام میده با اساس
مهارت خود و مسئولیت و مهارت خود که او دارد، به این اساس ما میگیم که در میان کارمندا دیویژن آف لیبر، تقسیم بندی کاری موجود هستند. رئیس و معاون و مثلا عامر این چیزا که هستند با اساس علمیت و تجربه صورت میگیرد. So this division of labor is the function of economic institution. Provision of funds، تحصیلات فند را برای مردم فراهمسازی میکند به ادارات دیگر. Economic institution provide economic assistance to other institutions as well. It provide funds to government in the shape of taxes and to the family in the shape of salaries. برای مردم به شکل سالاری و تنخواه سپورت میکنه و دولت را به من حیث تکس که تکس به مردم میده را سپورت میکنه. یعنی میتواند که ادارات اقتصادی را ما در هر لحاظ ادارات دیگری بتواند و میتواند و میکند که همکاری امرای شود. So these economic institutions are very much important to control and regulate the capital goods and services. The most important function of economic institution is to regulate and control the capital goods and services in community. همه خدمات اقتصادی و همه جنسی که در جامعه تولید می شود تنظیم و ترتیب توسط مهمترین یک از وظایفی از economic institution هستند که را انجام میده. Such a control and regulation is simple in folk society while quite complicated in industrial society. در یک این و تنظیم و ترتیب در یک جامعه‌ای که در اوجا پیشرفت نشده باشد بسیار آسان است، ولی مغلق ترین در جامعه صنعتی هستند که در اوجا کنترل و تنظیمش بسیار مشکل است در جامعه که پیشرفته باشد. Necessities and luxuries، همه ضرورت‌های زندگی و آرامش ما توسط اقتصاد و با همکاری اقتصاد بهترین به پیش می رود. خاطر که همین ضرورت‌های زندگی ما توسط اقتصاد به پیش می رود و می توانیم ما یک زندگی بهترین داشته باشیم. همه ضرورت‌های ما چی باشد؟ برآورده شده باشد. Economic institutions provide necessity, comfort and luxury to the individual on a set pattern which is a high developed system itself. It satisfies the basic needs of the individual in more than the basic needs. همه ضرورت‌های اولیه ما شما و بدون از او ضرورت‌های اولیه ما شما می تواند ما توسط ادارات اقتصادی این ضرورت‌های ما روزمره ما شما برآورده شود، مهیا شود. Inheritance of the properties. The economic institution is also responsible for the distribution of property and determine inheritance, ownerships and right for the use of property are also determined by these institutions. میراث جایداد هم توسط ادارات اقتصادی که از یک درمیان اعضای فامیل، مثلا توسط اعضای فامیل درمیان اعضای فامیل توزیع می‌گردد و او مشخص می‌شود با اساس حق و حقوق کسی که داره امی جایداد در جایداد کسی که داره این مثلا مشخص می‌سازه. So who is eligible for which amount of the money. So political hood همه ثبات سیاسی می‌دانیم که ما یک ملاتړ کوم غواړو چې موږ یو سیاسي ملاتړ ولرو، موږ غواړو په سیاست کې دخالت وکړو، سیاست ته ملاړ شو، سیاست ته مخه ورکړو، په ټولنه کې سیاست وکړو، موږ به یو قوي اقتصادي ادارې ته ضرورت لرو. The higher economic status is very closely associated with greater political hold. هغه انسانان چې په ټولنه کې ډېر قوي اقتصاد لري کولای شي دي په ټولنه کې یو ښه سیاسي نظام یا سیاسي برخورد او صلاحیت هم ولري او د ډېر صلاحیت څخه برخوردار اوسي، ځکه چې د پیسو سرمایه‌داري په حساب باندې خلک د څه کې سپورټ کوي، د پیسو استفاده کوي، خلک ځان ته راغب کوي، نو په سیاسي نظام کې د یو مطرح انسان شي. This usually stand valid in every society. The nation which enjoy higher and political sound economic position in the world dominate in political life. تاسو وګورئ څومره پرمختللي اقتصادي نظامونه چې په دنیا کې شته، لکه امریکا بعضې نور دي په دنیا باندې رول کوي، سیاسي نظام چلوي نورو ملکونو باندې. دا د دوی یو پرمختللی او د قوي اقتصاد یو مثال دی. خو ملکونه چې ضعیفه اقتصاد ولري هغوی په سیاست په نړۍ کې سیاست هم ډېر داسې متاثره سیاست نه لري چې نور ته نه متاثره شي. نو د یو ښه سیاسي نظام دپاره موږ بیا یو ښه قوي
اقتصادي نظام ته ضرورت لرو. So this is all about today's function of political institution. While it may not be, the function is not only confined to all these things, but the function of economic institution, but very much and many more. I just accumulated a few of them. So hope that you understand. خداوند شما را همت بده و خداوند کند که شما امروز از دست یک چیزی گرفته باشین. اگر کدام سوال پرسان برای شما، کدام سوال مال نظیرتان میاد، کدام سلاید را شما نفهمیده باشین، شما میتونید توسط نمره واتساپ که در اولین سلاید ما هستند تماس شوید، وایس مسیج تان بارین، ما براتون وایس مسیج میمونید تا مشکلات شما رفع شود. تا به لکچر دیگر که ما و شما یک دفعه در خدمت شما باز حاضر میشیم. دا چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په الله مو سپارم. کور مو ودان، خوشحاله ژوند ولرئ. مننه.